soy Patricia Gómez, bienvenidos. Hoy en Adelante, el Tianguis Anti-Mall en su segunda realización anual. También imágenes de lo que fue la celebración del Día de los Muertos en United Community Center. Y el profesor Michael Martin habla con nuestro gerente de producción, Raul Galvan, sobre su último viaje a Cuba. El pasado diciembre se realizó el segundo evento anual del Tianguis Anti-Mall, un mercado organizado por miembros de la organización Stitch Milwaukee. En este tianguis anticapitalista, más de 30 individuos y familias tuvieron la oportunidad de exponer y vender sus creaciones originales y de diferentes culturas. Me llamo Linda Serna y soy organizadora comunitaria de Stitch Milwaukee, que es un colectivo. Buenas tardes. Bienvenidos todos al segundo tianguis anual. Estamos muy felices de verlos todos aquí. Pues nuestro colectivo Stitch, pues mayormente queremos generar comunidad. Entonces creamos espacios donde podemos convivir juntos a través de la música, del arte, pues a través de los talentos que tiene nuestra gente aquí en el lado sur de la ciudad de Milwaukee, pero también del lado norte. Pues creemos que hay que crear puentes porque somos la ciudad más segregada racialmente de todo el país. Entonces hay mucho trabajo que hacer en cuanto a conectar las comunidades de los diferentes lados de la ciudad. Y pues se nos ocurrió, como somos mujeres que también somos artesanas, artistas, pues se nos ocurrió hay que hacer un mercado y hacer una plataforma pues para toda la gente que hace lo mismo que nosotros, que es crear sus artesanías, crear sus cositas y venderlas pues todos en un espacio juntos. Mi nombre es Jimena Sosa, estoy participando como artista en el evento de Anti-Mall. Y los míos son todos los vidrios, los aros, todos los adornos, los corazones. Bueno, nosotros somos como un negocio familiar. Mi hijo, yo, mi esposo, también tenemos piezas juntos. Yo ahora trabajo más el vidrio, pero también el metal. Y mi hijo con su papá hacen un montón de metal que tiene diseños precolombinos. Nosotros tenemos muchos diseños que son de petroglifos, de San Pedro de Atacama, en Chile, porque nosotros somos de allá. Son como diseños que tienen que ver con la historia de los pueblos originarios. Y también algunas cosas de materiales reciclables como botellas que se transforman en otros materiales, como una manera de hacer crecer su uso. Me parece muy bien estar acá y que hayan oportunidades como esta, porque la artesanía no solo representa un objeto, sino que un valor cultural. Mi nombre es Rolando Jiménez. Estoy participando en el evento con arte todo creado con papel maché. Mi especialidad es el Día de los Muertos, es algo que me fascina y como ven tengo mucho material sobre Día de Muertos como máscaras catrinas, llaveros, imanes para refrigeradores, pulseras de calaveras y algunos elementos he integrado para un poco más de fantasía en mis cuadros, llevando el papel maché a otro nivel. Para mí el Día de los Muertos es importante porque es una tradición que ha tomado fuerza en los últimos años a nivel mundial, porque no nomás es en México, ha pasado fronteras y es algo que nos representa a nivel mundial. Sí. Ronaldo al penalti, gol de Ronaldo. Me llamo Miguel y estoy participando aquí pues, por la comunidad. Me han dicho de este evento y ya simplemente el nombre Anti-Mall, let's do it. Me gustó mucho la idea y estaba trabajando precisamente en unas manualidades, que es un juego de chapas, como con las tapas de las botellas de cerveza, y digo, adelante. Es cierto, en este mundo global de Walmart y otras compañías grandes es difícil hacerse un hueco y mostrar tu cultura y es una buena oportunidad pues, para extender la cultura, porque esa tradición de jugar a las chapas ya no se juega. Están los videojuegos, la gente va al centro comercial, regala un bolso, regala un pantalón, pero
estas camisetas hechas a mano. Aquí en esta misma camiseta pues hay cultura mexicana. El juego de chapas es un juego tradicional de España, intentando conservar la cultura. Se llama Anti-Mall porque de alguna manera defiende el trabajo hecho a mano de artistas locales que no son piezas trabajadas como en altas producciones o a través de máquinas o de grandes empresas. Sin duda esa competencia es bastante grande y es bastante injusta porque si yo hago algo a mano y se hace algo igual a máquina, obviamente ellos pueden hacer una producción más grande, entonces obviamente hay una competencia de otro tipo de mercado. Pues creo que tiene que ver con la justicia social, ¿no? La economía, crear una economía justa donde no tenemos que depender de las tiendas grandes para ir a comprar nuestros productos, nuestro arte. Podemos apoyar a las personas dentro de nuestra comunidad que tienen esos talentos. Creo que es un espacio, una oportunidad buena para los artistas locales de Milwaukee. Y gracias por la invitación porque estamos aquí ayudando a la comunidad para que la gente se motive a que salga a vender su artesanía, arte. Somos una ciudad pequeña, pero estamos creciendo a nivel cultural bastante rápido. A ver si pueden meterlo poniendo uno delante. Casi, un poquito más fuerte. Muy bien. Súper contento. Llevo esperando este momento 2 semanitas trabajando duro, haciendo las porterías que bien trabajo me llevan y nada, esperando que muchos niños se paren por aquí a jugar un rato, que si compran o no compran no es lo importante es que aprendan e intentan hacer lo suyo ellos en casa. Sí, me siento muy contenta, creo que de alguna manera es como una labor que va más allá del vender algo. Hay mucha de la artesanía que nosotros hacemos y que otros artistas hacen, es como una herencia de una cultura del hacer cosas a mano, del trabajar un material. Y también cada pieza tiene una historia, entonces me parece que oportunidades como esta deberían multiplicarse. Creo que pues nos gustaría continuar haciéndolo cada año y también pues inspirar a más personas a que tengan más tianguis, más mercados, para que todas las personas que estamos creando, todos los artesanos, los que tienen sus piezas de arte, tengan más espacios donde vender en nuestra comunidad. Tenemos una página por internet, stitchmilwaukee.com, también por Facebook, Stitch Milwaukee, o nuestro correo electrónico es stitchmilwaukee@gmail.com. Me siento súper feliz, bien inspirada, muy contenta de ver pues a muchas personas conviviendo y que creen que este espacio es importante, ¿no? que beneficia pues a todas las personas que están aquí. Well, the World Language Program started in the idea started in Wauwatosa long before I arrived on the scene. They had a long-range planning committee, and one of the recommendations that came out of that committee was for us to investigate having an elementary world language program. There are 2,500 students that participate in grades 1 through 5. And we have 6.5 teachers that bring the language to students every day in the classroom. We really want our students to have an experience with language where they become fluent in the language and they have experiences understanding themselves in relation to other cultures. Yo voy a Illinois con mi mamá, mi papá y mi hermano.
Yo voy en una camioneta azul. Yo visito 2 lugares. Primero, yo voy a una playa porque quiero nadar y tomar La celebración del Día de los Muertos se ha propagado cada vez más en el territorio norteamericano. El Centro de la Comunidad Unida UCC promueve esta fiesta cuyo objetivo es recordar a familiares o amigos que han partido. Johny Muñoz visitó la exhibición de noviembre pasado. Traditional ofrenda is actually about 3 tiers, and on the ofrenda itself there are various things placed, such as cempasúchil flowers, and the original meaning of the cempasúchil flower means 20 flowers. Those are placed on the altar because the scent is said to guide the spirits back from the spirit world. And so by placing those on the altar, you're inviting your loved ones back, and they are to be there with you at that moment. Some other things that are placed on ofrendas or on altar are pictures of the loved one who's passed. We'll make offerings of fruit or foods that they might have eaten. There's usually a shot of tequila placed on the altar. There are flowers, candles, there's salt placed on the ofrendas. There's sometimes pillows and a blanket so they can rest after their long journey back. There's water placed as a symbol of continuance of life, and also because it's placed on the ofrenda for the spirits, so when they come back they can wash their face and wash their hands and feel refreshed after their long journey. Those are just some really typical things and traditional things placed on the altar, but as you can see from the gallery, there's many, many other ways that you can create an ofrenda. It's very important to separate the two ideas of Halloween and Dia de los Muertos because they have nothing to do with each other. And in a way that we make connections for children and ofrendas are placing sugar skulls because those are a lot of fun for the kids. Sometimes the calaveras are very fun and whimsical. It gets the children's attention. There's sometimes candy or chocolates placed on the altars and given to the children. I know in Mexico sometimes they fly big kites, and that's a way to get the kids involved a little bit more. In Milwaukee, they have the Dia de los Muertos parade, and I know a lot of, it's very family friendly, so a lot of parents bring their children probably to teach them early on in life about this tradition and how they can remain connected to their culture if they are of Mexican descent. Even if they're not of Mexican descent, it's an opportunity for families to come together and celebrate their loved ones. There's an artist that paid homage to Frida Kahlo, who was a Mexican artist. Frida Kahlo is very much celebrated in the Mexican culture. The altar that you can see here has various photographs of Frida Kahlo, some of her work, and you can very much tell that we're celebrating the life of Frida Kahlo in that ofrenda. It doesn't have to be necessarily somebody in your life that has passed to honor on the ofrenda. It can be someone famous who has died. I've seen people who have died crossing the border, people who have died due to the Syrian refugee crisis. An ofrenda can actually be a political statement as well. So it's an opportunity for artists to really draw attention to the political climate at that time as well. I've been a part of Latino arts since 2007 to 2009. That is when I really started to gain interest in learning a little bit more about some traditions that take place in my culture, which is Mexican culture. And then I have not skipped a year at all participating in the event. And then a few years ago, I was approached by Zulay and Estrellita to start facilitating the workshops here, which has really become an honor in itself
to be able to stay this long and connected to the gallery and the work that is done here at Latino Arts. At the beginning of the workshops, I usually introduce participants to the origins of the tradition of Dia de los Muertos. We walk through the gallery, I point out significant things that are on the ofrendas. I give them a pamphlet of what different things symbolize, and then we make our way into the auditorium where they are kind of guided through creating small ofrendas of their own. Participants that will come through the gallery will find traditional altars or ofrendas, they'll find abstract ofrendas, they'll find paintings, they'll find a lot of sugar skulls, they'll find photography. Myself, I actually created a painting this year, which is something I've never done before. And then we have kind of installation pieces where people can walk through and be a part of the actual ofrenda. So there's a lot of variety. The actual ofrenda itself can be made into your own. So whatever the artist or the person who's creating it really is allowed to make it their own and create an ofrenda that is just right for them. Me llamo Regia. I chose to honor my great-grandfather. My favorite memory of him is that he liked to play golf in crazy outfits. He was a loving, funny, joyful, and energetic man. Sam William Neely is my great-grandfather. Sam William Neely es mi bisabuelo. If anyone is ever interested in learning more about this very beautiful, very spiritual event that takes place every year here at Latino Arts, it's actually a time where it's open to the community, so anyone can participate. You just need to contact Zula or Estrellita to become more involved. And I think that is very important in order for us to keep this tradition going. And it's important for us to allow the community in to be a part of this event so they can also take ownership of what's happening in their community. Bueno, primero que todo tuve que leer mucho de lo que había escrito el doctor Jorge Gracias, que fue el que compuso esta exhibición y que había hecho bastantes catálogos y había escrito acerca de esta interpretación pictoral que han hecho los artistas con las obras de Borges. Borges sabemos que, bueno, primero que él, los temas de él siempre son rompecabezas. Siempre dan unos elementos de tratar de solucionar quizás algún problema, pero no estamos seguros si esos problemas realmente existen. Y es muy filosófico, ¿okay? Entonces, sí, en todos los cuentos él tiene y juega y explora 3 temas que tú los puedes encontrar en cualquiera de sus historias. Son 25 artistas, 12 son de Argentina, o sea, del mismo núcleo social de Borges, y hay 5 cubanos. Así que esos son los artistas que El profesor Michael Martin del programa de estudios urbanos de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee regresó de su último viaje a Cuba. Nuestro gerente de producción, Raul Galvan, quien es un historiador originario de este país, conversa con él. Bienvenido, profe. How are you? Doing well. So you just returned from the Pearl of the Antilles, huh? Most certainly. Most certainly. Well, this is the 4th year in a row. We've taken a number of students from UW-M, mostly through the School of Architecture and Urban Planning, although Urban Studies and the Center for Latin American and Caribbean Studies co-sponsors the program. And the intent is really to bring students down there to study the architectural history of Havana, a lot of historical preservation, sustainable development, and also cultural and current events. Things are changing rapidly in Havana, and it's a civics lesson just being there.
So have you noticed the difference in the 4 years you've been going? Oh, most certainly, most certainly. I think that Cubans, when you talk to them on the street, outside of the obvious changes since Obama's speech on December 17th of last year, there's a electric atmosphere, but the actuality of change on the ground is really a lot more opening up, a lot more internet access, a lot more what seems to be communication and telecommunication between Cubans and the outside world. The power of social media is coming to Havana. It is. I actually had a Facebook friend connection 2 days after I got back, which blew me away. So what's unique about the city of Havana? Havana is the fame of song and story. I think there's no other city, at least in the Western Hemisphere, like it. 500 years old as any city in the Western Hemisphere, and has multiple influences from Spanish colonial, obviously, for hundreds and hundreds of years. Also, the 50s factor of mafiosos and of the period of indulgence of U.S. travel, but also Soviet influence and French influence and many other influences, and it's just a cauldron of culture, but uniquely Cuban nonetheless. And how do the students respond to the city? Well, she's a siren song draw. There's lots of things to do. I think it's very interesting because each of the students comes about it in their own way. Many of the students are urban planning students and are really drawn to issues of sustainable development or bicycle transportation. I've had students over the years who did bike surveys and were able to look at the different transportation modes of the city. But I think all of them together are really enamored by just the hustle and bustle of the city, that it's its own unique place like no other place on earth. And you guys have looked at neighborhoods, you've looked at agroponicos, you've looked at a lot of urban systems within the city, correct? Oh, yeah. One of the more interesting aspects of the trip really is how in tune many of our urban planning students are to urban gardening and urban sustainability movements, and how Havana is really the epicenter of urban gardening post-Soviet withdrawal, when sustainability and growing food was more than just bringing down your carbon footprint, was a matter of necessity. And the ability to see how food systems work in Havana, both connecting the rural and the urban hinterlands, but also just the ability to grow food where you are in a sustainable manner. From the relationship perspective, UWM, institutions you work with like CUHI in Cuba, what do you think there's a future there? I know that AGS in particular, the American Geographic Collection at the library, also had some things to send with you down to Cuba. Sure. Well, I think my perspective on this has been that your first friends are always your best friends. And as the university starts opening up and is more amenable to doing international relations, that I'm trying to get UWM, and not just the School of Architecture and Urban Planning and Urban Studies, but anybody else who would have access to information that they may find important, to be able to bring that to them. We had a rare map collection that was given to us by AGS in an electronic format that we gave to their planning school. And the ability to simply be able to start a relationship on a shared ground. You know, often on study abroads, there tends to be a one-way relationship with the group kind of just glomming on to what is there and not bringing back anything in return. And so I think the success of our program is really going to be in linking the different academics that are interested in Cuba and sharing their work with them, and vice versa. And where can people get in touch with you if they want to know more about Cuba? Easiest way would be my email address, which is mmartin41@wi.rr.com. Thank you for stopping by to talk to us. It was my pleasure.
Y al final de un programa más de Adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu. Y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Soy Patricia Gómez, gracias por acompañarnos.